Physiology of psychosis. Psychosis pathophysiology. Okay, what type of drug we used in psychosis? Ma'am, first generation and the second generation. Chlorpromazine, promazine. Ma'am, chlorpromazine, promazine, then thyroidazine and perisciazine, then haloperidol, droperidol. In second generation, there's clozapine, olanzapine, and coitazapine, and risperidone. Okay. Chlorpromazine, how it produces action? Ma'am, first chlorpromazine of haloperidol, it blocks the dopamine D2 receptors in the mesolimbic mesocortical pathway, then inhibits the excitation of the neurons and decreases spontaneous motor activity. There's calmness, sedation, and there's no hallucination. Okay. Regarding these two type of generation, which generation is preferred? Ma'am, second generation. Second generation. Why? Ma'am, there's no hangover moments. There's no impaired judgment, no diminished motor skills, less adverse effects. Less adverse effects. Okay. Okay, now you told me some anti-epileptic drugs. Ma'am, anti-epileptic drugs are phenytoin, fosphenytoin, then carbamazepine, oxcarbamazepine, then there is sodium valproate and barbiturates and benzodiazepines. And new drugs will be lamotrigine and gabapentin. Lamotrigine, gabapentin. Okay. What are the prescribing criteria of anti-epileptic drug? Ma'am, there will be the first any causative agent must be treated. For example, there's a neoplasm, cerebral neoplasm. Then there is educate the patient about the disease, treatment of duration, and the compliance. And then avoid the precipitating factors. For example, emotional stress, then sleep deprivations. Okay. Okay, you some analgesic agent. Analgesics are morphine, pethidine, then falcodine, then there is fentanyl, alfentanyl, then remifentanil. Morphine, how produce analgesia? Ma'am, first it binds with the opioid receptors, then it inhibits the adenyl cyclase, then decreases cyclic MP in presynaptic neurons and the postsynaptic neurons. In the presynaptic neurons, there's closure of the calcium channels. Due to closure of the calcium channels, it inhibits the excitatory neurotransmitter. For example, glutamate. Then in the postsynaptic neurons, there's opening of the potassium channel. There's hyperpolarization occur, and there's postsynaptic neuronal firings occur. Due to this, pain pathway is inhibited and analgesic behavior occurs. Okay. What is the difference between morphine and pethidine? Ma'am, morphine is natural and pethidine is semi-synthetic. Then it is 10 times more potent than morphine. Morphine is 10 times more potent than pethidine. Then respiratory potency, its duration of action is less, it's rapid duration of action. Then onset of action is less and there's rapid. And duration of action is more than that of the pethidine. Then in the morphine, there's meiosis. In the pethidine, there is mydriasis. Then in the morphine, it does not prolong the labor. It is used to prolong the labor. Okay. Name some aminoglycosides along with its properties. Aminoglycosides, there will be streptomycin, neomycin, then kanamycin, amikacin, then tobramycin, gentamicin, cismycin, and paramomycin. Then properties are first, it contains the hexose ring through which two or more aminoglycosides are attached through the glycosidic bond. Then its oral absorption is poor. Then after that, it can cross a placental barrier but not the blood-brain barrier. And it has these are nephrotoxic and ototoxic. Name some anti-amoebic drugs. Anti-amoebic drugs will be the
luminal amoebiasis and systemic amoebiasis. In the luminal amoebiasis, there is diloxanide furet, then idoquinol, then antibiotics are tetracycline and paramomycin. In there is systemic amoebiasis, there is nitroimidazole, that is metronidazole, ticonazole, and ornidazole, and imetine dihydroimetine, and there is antibiotics chloroquine. Okay, metronidazole, how it produces action? Methyl group of the metronidazole is reduced chemically in anaerobic bacteria and sensitive protozoa. Then then reactive reduced cytotoxic compounds binds with the proteins and DNA. Due to this, as a result, death of the parasite occur. Okay. What adverse effect produced by this drug? Adverse effect, ma'am, there is nausea, ma'am, nausea, vomiting. Then there is metallic taste. Metallic taste. Okay. Paresthesia. Name some bronchial. Okay, name some drugs used in bronchial asthma. Ma'am, there are the bronchodilators and the anti-inflammatory and anti-inflammatory drugs. In the bronchodilator, there are sympathomimetic drugs. In sympathomimetic drug, there is selective and non-selective. In selective, there is short-acting, long-acting, salbutamol, terbutaline, and thioprotenolol. Then after there is salmeterol, phenoterol, formoterol, and there is non-selective adrenaline, isofrenalin, then adrenaline, isofrenalin, then methylxanthine, theophylline, ammonopylline, and doxophylline, and there is anti-muscarinic drugs. Anti-muscarinic drugs are ipratropium bromide, tiotropium, and oxytropium. Then there is anti-inflammatory drugs. There is leukotriene pathway inhibitors, mast cell stabilizers, corticosteroids, and others. In leukotriene pathway inhibitor, there is zafirlukos, montelukos, and xylotin. Then there is mast cell stabilizer. There's nadochromyl sodium and sodium chromoglycate, and there's corticosteroids. There's systemic and inhalation. In the systemic, oral we give prednisolone and hydrocortisone, and in inhalation there's budesonide, then budesonide, beclomethasone, and fluticasone, and others will be the metadine and magnesium sulfate. Okay. In cancer chemotherapy, what type of drug we use? In cancer chemotherapy, there is cell cycle specific anti-cancer drugs. That is 5-fluorouracil, then methotrexate, then thioguanine, then cladribine, and bleomycin, then etoposide, then vincristine and vinblastine. These are the cell cycle specific anti-cancer drugs. Then cell cycle non-specific anti-cancer drugs are busulfan, then cyclophosphamide, and carboplastin. Okay. You define essential drug. Ma'am, essential drugs are the drugs that are that satisfies the healthcare needs of a majority of the population. So it therefore must be given according to its through its affordable price, adequate amount, then at a proper time. Okay. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Okay. আচ্ছা MS6 স্টুডেন্ট, আচ্ছা শোনো, ওই যে অজয় যে ও দিতে চাচ্ছে যে বাংলাদেশে চলে আসবে পরীক্ষাটা দিয়ে, তো তোমরা কি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করো? MS6 রোল 12 এবং 98 তোমরা যদি পারমিশন দাও তাহলে হ্যাঁ বলো ম্যাম 98 এর পরে ম্যাম 12 মেবি নাই ম্যাম, ওই 12 এর জায়গায় ম্যাম ওকে নিতে পারেন। 12 এর জায়গায় ও পরীক্ষাটা নিব, ঠিক আছে? তাহলে তুমি আগে দিতে চাচ্ছ? জি ম্যাম, মেবি ও নাই ম্যাম 12, এজন্য ম্যাম বলতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তুমি আগে পরীক্ষা দাও, তারপরে MS5 রোল 30 অজয় সাহা। Yes ma'am. Okay, you take preparation. After taking Wahid's exam, I will ask you for viva. Okay, you take preparation. Okay. Okay, Wahiduzzaman পড়েছো বাবা? জি ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি ম্যাম, পড়ছি ম্যাম। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে। তুমি আমাকে বলো তো অ্যান্টি পার্কিনসনিজম। জি ম্যাম।
আচ্ছা, অ্যান্টি পার্কিনসনিয়ান ড্রাগস দেই, তাই না? তো পার্কিনসনিজম হলে কি এখানে নিউরনাল ইমব্যালেন্স কি হয় বলো তো? আচ্ছা ম্যাম, এখানে হচ্ছে ম্যাম ডোপামিনটা হচ্ছে ম্যাম মানে কমে যায়, আর হচ্ছে ম্যাম মানে আমরা মানে ডোপামিন কমে যায়, অ্যাসিটাইলকোলিনটা হচ্ছে ম্যাম বেড়ে যায়। তো এখানে যেহেতু ডোপামিনটা হুম, কমে যাবে, তো ম্যাম আমরা ডোপামিনটা বাড়াবো, আর হচ্ছে ম্যাম অ্যাসিটাইলকোলিনটা হচ্ছে ম্যাম কমাবো আর কি ম্যাম। বলো তো কি কি ড্রাগ দিতে পারি পার্কিনসনিজমে? এটা ম্যাম লিবোডোপা, ব্রোমোক্রিপ্টিন, তারপরে অ্যামেন্টেডিন, তারপর হচ্ছে ম্যাম টলক্যাফন, ইন্টাক্যাফন, সাইক্লেদিন, ম্যাকলেজিন। তারপর হচ্ছে ম্যাম ডিক্রিজ কোলিনার্জিক অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে প্রোসাইক্লিডিন, অরফিনাডিন ম্যাম। প্রোসাইক্লিন, অরফিনাডিন, এটা কি নরমাল পার্কিনসনিজমে দেই নাকি একটা স্পেশাল গ্রুপ অফ কোলকে দেই? ম্যাম এটা স্পেশাল প্রকৃতি। হ্যাঁ, সে স্পেশালটা কি বলো আমাকে? কাদেরকে দিচ্ছি এই দিস টাইপ অফ ড্রাগ? সবাইকে রুটিনলি দিচ্ছি নাকি একটা স্পেশাল পেশেন্টকে দিচ্ছি? ম্যাম হুম, বলো। কি ম্যাম? প্রশ্নটা বুঝছো? কি জানতে চাচ্ছি আমি? একটা জি ড্রাগ ম্যাম, বুঝি নাই ম্যাম। একটা ড্রাগ দিলে এই পার্কিনসনিজম হয়, তাহলে কোন ড্রাগটা দিলে পার্কিনসনিজম হতে পারে বলো? ম্যাম মানে সাইকোসিস এর ইয়া দিলে পার্কিনসনিজম হইলে ম্যাম আমরা ডাক্তার দেবো আর কি ম্যাম। অ্যান্টিসাইকোসিস যখন ডাক্তার দেবো তখন ম্যাম ইয়াটা হবে আর কি ম্যাম। সাইকোসিস যখন পেশেন্টকে ম্যাম আমরা ডাক দেবো তখন এটা হবে, পার্কিনসনিজম হবে। হিসেবে পার্কিনসনিজম হয়, তাই না? তখন জি জি পার্কিনসনিজমকে ট্রিট করার জন্য আমরা কি করি? আমরা এই ড্রাগটা, জি ম্যাম। ড্রাগ ইনডিউসড পার্কিনসনিজম, জি ম্যাম। ড্রাগ ইনডিউসড পার্কিনসনিজম। ঠিক আছে, তুমি জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া ডিফাইন করো তো। জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া এটা ম্যাম লস অফ analgesia, amnesia, reversible loss of consciousness, তারপর ইনহিবিশন অফ অটোনমিক নার্ভ, ইনহিবিশন অফ তারপর ইনহিবিশন আর হচ্ছে মাসল স্কেলেটাল মাসল রিল্যাক্সেশন। স্কেলেটাল মাসল রিল্যাক্সেশন। জি ম্যাম। জি ম্যাম। কি এজেন্ট ইউজ করা যায়? ম্যাম এটা হচ্ছে ম্যাম প্রথম হচ্ছে ম্যাম ইনহেল, আর হচ্ছে ম্যাম ইয়াতে, তারপর ইনহেল করবো হচ্ছে ম্যাম নাইট্রাস অক্সাইড, তারপর হচ্ছে হ্যালোথেন, আর হচ্ছে ইন্টারনাসলি দেবো হচ্ছে ম্যাম বারবিচুরেট, হচ্ছে ফেনোবারবিটন, থায়োফেন্ডাল সোডিয়াম, তারপর হচ্ছে বারবিচুরেটের মধ্যে হচ্ছে ম্যাম থায়োফেন্ডাল সোডিয়াম, বেঞ্জোডাইজিপিনের মধ্যে হচ্ছে ডাইজিপাম, আর হচ্ছে প্রোপোল, তারপর হচ্ছে ম্যাম ক্যাটামিন। আচ্ছা, তুমি এখন বলো তো যে থায়োপেন্টাল সোডিয়ামকে কেন ইনডিউসিং এজেন্ট হিসেবে ইউজ করছি? এটা হচ্ছে ম্যাম sequential use of growth drugs are frequently applied in modern day practice of anesthesia to attain its না না, ওটা objectives of anesthesia. জি ম্যাম। না, শোনো বাবা, ওটা তো তুমি ব্যালেন্স অ্যানেস্থেসিয়ার ডেফিনেশন বলছো। আমি বলছি যে ইন্ডাকশন এজেন্ট হিসেবে কেন ও থায়োপেন্টাল আচ্ছা ম্যাম, সোডিয়াম? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আরো তো ম্যাম ড্রাগ। এটা হচ্ছে ম্যাম র্যাপিড অনসেট অ্যান্ড র্যাপিড ইন্ডাকশন, তারপর হচ্ছে ম্যাম এটা হচ্ছে স্ট্রং ইয়াটা আর কি ম্যাম, অ্যানেস্থেসিয়া, স্ট্রং অ্যানেস্থেসিয়া ম্যাম। আর হচ্ছে লেস পোস্ট অপারেটিভ নসিয়া এন্ড ভমিটিং, লেস অ্যাডভার্স ইফেক্ট। ঠিক আছে, গুড, এটাই বলতে হবে। জি ম্যাম। ঠিক আছে, অটাকয়েড। জি ম্যাম। অটাকয়েড কি কি আছে? ম্যাম এটা হচ্ছে ম্যাম অ্যামাইডের মধ্যে হচ্ছে হিস্টামিন, আর হচ্ছে সেরোটোনিন, আর হচ্ছে লিপিডের মধ্যে হচ্ছে ম্যাম প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, আর হচ্ছে ম্যাম প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, আর হচ্ছে পেপটাইডের মধ্যে হচ্ছে ম্যাম ব্রাডিকার্ডিন, অ্যাঞ্জিওটেনসিন ম্যাম। তো অ্যান্টিহিস্টামিন বলো দেখি, তুমি স্টুডেন্ট, তোমার জন্য কোন টাইপের অ্যান্টিহিস্টামিন তুমি ম্যাম এটা আমার জন্য হচ্ছে ম্যাম সেকেন্ড জেনারেশন বেটার ম্যাম। বেটার? নাম বলো কয়েকটা।
এটা হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশনের মধ্যে হচ্ছে ম্যাম ফেক্সাফেনারডিন, তারপর লোরাটিডিন, ডেজলোরাটিডিন, রোপাটিডিন। মানে কেন তুমি চয়েস করলে এটা তোমার জন্য? এটা হচ্ছে ম্যাম লেস সিডেটিভ ইফেক্ট ম্যাম। আচ্ছা, তুমি বলো তো কয়েকটা টেট্রাসাইক্লিনের নাম। টেট্রাসাইক্লিন হচ্ছে ম্যাম, এটা হচ্ছে শর্ট অ্যাক্টিং হচ্ছে টেট্রাসাইক্লিন, আর হচ্ছে ইমিডিয়েটের মধ্যে হচ্ছে ম্যাম মিথাসাইক্লিন, তারপর হচ্ছে ম্যাম লং অ্যাক্টিং এর মধ্যে হচ্ছে ম্যাম টিরিসাইক্লিন, তারপর ডক্সিসাইক্লিন, মিনোসাইক্লিন। আচ্ছা, তো এই যে টেট্রাসাইক্লিন ও কিভাবে তার মেকানিজম অফ অ্যাকশন প্রডিউস করে? Ma'am, inside the cell, tetracycline binds to 30th subunit of the bacterial ribosome. তারপর হচ্ছে prevent access of amino acid tRNA to the mRNA. তারপর prevent তারপর হচ্ছে block amino acid subsequent reaction formation of indentation complex. তারপর হচ্ছে inhibition of protein synthesis. Ma'am. ঠিক আছে। আচ্ছা, টেট্রাসাইক্লিন দিলে কি অ্যাডভার্স ইফেক্ট হতে পারে বলো তো? ম্যাম টেট্রাসাইক্লিন হচ্ছে নশিয়া, ভমিটিং, তারপর হচ্ছে নশিয়া, ভমিটিং, সোর থট হইতে পারে, তারপর হচ্ছে ম্যাম ব্ল্যাক হেয়ারি ফিভার, তারপর হচ্ছে ম্যাম এটা হচ্ছে ফিটাস এন্ড চিলড্রেন হচ্ছে ম্যাম, এটা হচ্ছে মানে ক্যালসিয়ামের সাথে বাইন্ড করে হচ্ছে ম্যাম, এটা হইতে পারে গ্রোথ মানে বোন ইনহিবিশন, তারপর হচ্ছে ম্যাম পার্মানেন্ট ইউরো ডিসকালারেশন অফ টিথ, তারপর হচ্ছে ম্যাম কিডনি ড্যামেজ হইতে পারে, ফটোসেনসিটিভিটি হইতে পারে ম্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে বাবা। তুমি অ্যান্টি টিউবারকুলার এজেন্টের নাম বলো তো কয়েকটা। আচ্ছা ম্যাম, ফার্স্ট জেনারেশন এন্ড সেকেন্ড জেনারেশন। ফার্স্ট জেনারেশনের মধ্যে হচ্ছে আইসোনিয়াজাইড, রিফামেসিড, ইথাম্বোটল, পাইরাজিনামাইড। আর সেকেন্ড জেনারেশনের মধ্যে হচ্ছে ম্যাম এমিকেসিন, কানামাইসিন, স্টেফটোমাইসিন, লিভোফ্লক্সাসিন, ক্লোফাজামিন। আচ্ছা, তুমি পি ড্রাগ কাকে বলে বলো তো? পি ড্রাগ drug is used to prescribe regularly with which you become familiar. একটা মানুষ তার ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা আসে এবং প্রেসার আছে, তুমি তাকে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ কি দিবা? ম্যাম এখানে হচ্ছে ম্যাম এখানে কার্ডিও সিলেক্টিভ দিব ম্যাম। কার্ডিও সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার দিতে পারো। আর